guys, and welcome back to my YouTube channel. It is your girl and kama kawaida. As usual, we give all the glory to God for blessing us with another beautiful, amazing day. If you are new here, guys, don't forget to subscribe. Kindly just click that subscribe button. It surely supports what I do, and don't forget the notification bell that is right beside the subscribe button. And guys, if you're coming again, manze, gracias. Leo acha niongee Kispanyola. Gracias, asante sana for supporting my work. Almax Kenya is all about educative and entertaining channel. If you want anything funny, anything to laugh off the busy, gloomy day, it is right here. And if you want something educative from baby, how to take care of a baby, to other many stuff that I have done that are educative, you are at the right place. Manze, hey, 2022 feels nice, but January ni nani manze? Hey, si inarefuka maziko hata hazisongi. I already feel like nimekaa 30 days of January, but what? And kama unajua kama kawaida, you know January comes with that tight budget, and we always do the best meal, our favorite meal that everyone or most of the Kenyans love, which is ugali, guys. Today we're going to be making ugali the Luhya way. Yes, like a pro. Manze, have you ever tasted ugali from a Luhya? That's why ugali is their favorite meal, because it never disappoints. It doesn't disappoint. Ugali ya Mluya unaweza kula even without anything, bila hata stew or mboga or something, because it is sweet. They have their own way on how to prepare it. Kuna ugali ya Mkamba, kuna ugali ya Mkale, ya Mkikuyu, ya Mswahili, but ya Mluya. Eish manze. So today, leo nataka tupike ugali. If your mama didn't give you these skills, these tips, I got you. Yeah, I got you, because it has a process. Ugali ya Mluya si kushikana tu, unga na maji na ikishashikana unakoroga unatoa. It's a process. It takes time. It has details, and I'm going to be taking you through it, so that during this January season, usiteseke. Ukikosa
as it continues boiling. Hiyo ndio siri. Unajua watu wanaekanga unga once, especially kuna watu tata wanaekanga tu unga once kwa unaona, unapata hata unga inazidi maji, unapata hiyo ugali ni ngumu sana, such that ukikula. And then you be very careful, kuchomeka ni rahisi bado kwa uji. Chomeka ni rahisi, so be very very careful. Then at this point you add flour kidogo. Better when you add flour gradually, don't just add flour mara moja. So nakoroga hivyo. Bado moto yetu, as you can see, moto yetu bado ni mob. Moto yetu ni nyingi, as you can see, sijapunguza moto bado, so moto ni nyingi. So hapo unakoroga tu bado because haijashikana. Then I'll show you how to steam it. Sasa ndio unatoa zile clams. Kikula sembe kila siku nakwambia utakuwa na strength ya kupika ugali strong ya mlunje. So unatoa hizi clams. Such that ugali yetu haitakuwa na hiyo nini ya white. That's my baby. She really loves ugali. So she's excited. Mom is cooking some ugali for her. Wacha ni moto. And she really loves anapenda kukuja jikoni sana. So that's how we cook it. Kwanza una make sure unatoa hizi clams isikuwe na ile unga. So guys, nime reduce moto kidogo and tutafunikia so that it steam. That's when now you reduce your heat. Usireduce sana na usireduce sana, but pia isikuwe nyingi. Juu ikikuwa nyingi itaanza kuungua. So ukiweka moto nyingi when you're steaming, itaanza kuungua. And the secret of kufunikia when it is steaming the secret ya kuifunikia, this is where now the secret is. Ugali yako, it maintains that heat from inside. Hiyo ya kufunikia. And if you realize, most of us tunapikanga ugali, by the time unapeleka kwa meza, it's already ndani ni baridi. Why? Because haija absorb your heat. So the secret here ya kufunikia while it's steaming so that it can be able to absorb that heat. And trust me, when you're going to cut your ugali even after 1 hour or 2, itakuwa bado na ile warmth, itakuwa na ile hotness ndani. That's the secret ya ugali that many people don't know. Watu wanadhani ugali ni ile tu kupika. Unapika tu inashikana and then you remove it. No, you give it time. Give it time kuiva. And sijui kama ushaenda place umepikia ugali and you feel ni mbichi tu, you just, and then kuna venye inakuanga hiyo ukifunikia for long inakuwa ni kama maji. This is just how it tastes. So if you want a good Luhya ugali, funikia. Let it steam, give it time. Ugali si kama mbosho ama mchele nyurei ama spaghetti, no. It needs time. Ni kama tu githeri. Githeri unaekelanga 2 minutes unatoa. It's the same thing. Ni mahindi ni venye tu imefanya it has been transformed to flour. So yeah.
Uh-huh. I think our belly is ready to be steamed twice, and it's good, super good. Hey, you guys should see this same way. The chocolate there. So, hey, she made chocolate. So imeiva. And then another thing, after kama unajua ugali yako ishaiva, usiiache ikae sana. Because ukienda kuitoa kwa sahani itakataa kutoka. So immediately if you know you're now done, the ugali is cooked, you immediately remove it. So this is how you do it. Tunaishape sasa, tunaipea ile cake shape. Our cake shape ya ugali. So I'm doing it like a pro, I know. Give it the cake shape. Na kama haijaiva vizuri, itashika mwiko such that hata itatoka vizuri. Bondeka hivi vizuri. Kitambo we used to, unachukua kapisi, unaitest na ukuta, but you're not going to do that. Because I trust the process. Yeah, na nimeipea time kwa jiko, it has cooked well. So, you make it, unaimold vizuri kabisa, you just mold it well till it's fine, as you can see. Now it's ready. Ukikalisha itakataa kutoka. So you put off the fire and then now we remove it like a pro. This is my sahani. This is what I do. Oh my god, is that not lovely? Ngoja niwatengeneze. It is, I know it is lovely. I don't even have to shape it sana because inakuliwa sasa. Is it not lovely, guys? As you can see, imepasuka, that means imeiva vizuri. If you're not eating it right now, unaweza funikia. Unafunikia tu ndio steam i-maintain tu. Tutaifunikia. Ugali yetu. Now it's a process. I really feel nimesweat, kuna joto because it also needs energy, you know. Yeah, and imeiva. Hope you've learned something. Hope you've learned the tips za kupika. Si ile kuchukua maji baridi unaongezea katikati, ugali yako itakuwa mbichi. Yeah. So the easiest or the best way to do it is just estimate the water watu wangapi unapikia, so that when you're adding the flour, make sure you add the correct amount. Don't add too much. It's rather you add little by little rather than too much at once, and then sasa zile that you don't even have hot water, you need to add cold water. Of course ugali yako ita backfire. So if you want the Luhya ugali, the Luhya way, that's how to do it. Hope you enjoy this in January with ugali skunje or ugali cabbage, whichever you choose. Kama in January nakupeleka poa pia with kanyama pia pale, sio mbaya. So hope you've learned something. For now, guys, we wrap it there. It has been Ugali. Until next